So good morning, everybody. Before beginning, I have some announcements. So first, we will have the banquet this evening at the restaurant Fogo de Chão. It's quite close from here. It's located on the other side of the beach, and on the other side too of the street. So you have to cross. Basically, there are some tunnels. You have to cross the series of streets to go there. So the beginning is at 7:30. We had the problem. We wanted to award the best student poster with the participation to the banquet, and then we understood that this session is tomorrow. So okay, so we solved this problem with an elegant solution. So all the students may attend the banquet. So you only have to ask for a ticket at the ladies which are outside. So this is true for the students who registered with the half price registration fee, and also for the FGV students who participate, so and who are kindly invited to. For this banquet, unfortunately, all the drinks, alcoholic or not, are paid by you. So we didn't have, unfortunately, more economical possibilities, and so you will pay only your drinks, if any. Last thing, so it's a nice place. It's located near the beach and so on. So the people can say, it's nice, I will come back to the hotel by foot. So it's not a good idea. So we don't give this advice. It's better to take a taxi to come back at night, okay? To see you, all of you, tomorrow. And this is it for for the banquet. Concerning the slides, we will try. I will ask the plenary speakers if they want to give us the slides of their presentation, and we'll put them on the site. I don't know how much time will last the site, but at least some weeks. I hope the slides of the speakers who accepted these slides will be available. This is an opportunity to talk also about the proceedings. So we'll make a selection of the contribution which were made here, and some of them will be published in a proceeding volume by Springer. So we will, shortly after the meeting, we will propose you a review process with some dates, probably a template and so on. And yeah, it will be only a selection, but for people interested by this, there will be probably from 20 to 30 pages, so it's quite interesting. And yeah, so this is more or less everything I have to say. Today we have a first session until 10:30, then a coffee break, and then 2 parallel sessions. Afterwards, no activity this afternoon, and we begin again after the banquet tomorrow. And then I will leave the micro to Max Souza, professor at UFI, who will be the chair of the next session. Thank you. Thank you. So after such a good news from Pierre, my pleasure to start the first morning session of today, which I call the NB session. Yes, not only because the coincidence of the speakers' initials, but because both of the speakers of somehow we talk about are not, in some sense. And if Claudius Truchiner were here, he would say that typically mathematical epidemiologists are not in agreement about are not. So, but anyway, so this is going to be promise much fun this morning. So our first speaker is Nick Britton. Nick has been a professor at Bath since 2004, I believe. And he's now the director of Center of Mathematical Biology at Bath as well. And he has made enormous contributions to mathematical biology,
and as diverse as size length of his career, and including, for instance, one of his last papers, which I enjoy so much, about the maintenance of birdsong dialects. It's very much fun. And he has also a book called Essential Mathematical Biology, which is also very dear to much of us. So today, and he's going to talk to us, if you believe that structure or not is opaque, he's going to tell us how much transparent it can be. Nick? Thank you very much for the introduction, Max. It's very kind. And thank you to the organizers for giving me a chance to come back to this marvelous city. So I'm going to talk, as Max said, about R-naught structured populations. Oops, where are we? I'll go back to the beginning. Get the thing the right way around. So I'm thinking here of a recently infected population with household structures. So I'm thinking of the epidemic with 2 levels of mixing within and between households. Number of households is infinite. So we have deterministic effects between households, but we have to think of stochastic effects within households. Households are size n, a finite size. And it's a multi-type epidemic because if you're thinking of individuals, you're thinking of generations within households, and in general, you're thinking of different sizes of households. I'll give a new definition of infective type, which leads to R-naught, and I'll think about controlling the strategy, the epidemic if we have a vaccine available. So within household modeling, I'm going to go quickly through this because this is background. I'm thinking of a stochastic effect in discrete time. Inside a household, we have susceptibles, infectives, recovereds, and discrete time, everybody who's infective, time k, has recovered by time k plus 1. So everybody who's susceptible, therefore, at time k, is either susceptible or infective at time k plus 1. The process terminates clearly. The model that I'm going to use is collective Reed-Frost. So we have the probability that a single infective fails to infect P susceptibles given, and the effect of if there are I infectives, those act independently. So it's collective Reed-Frost because this is not just Q to the P as it would be in standard Reed-Frost. And the reason that I need that generalization is because if we have something like SIR, then QP would be something like that. Beta, the contact rate, and gamma, the recovery rate. So we do that, the Reed-Frost, therefore, this collective Reed-Frost, it's a Markov chain. We can do the analysis on that. It has transition probabilities there. So PI, for example, is the probability that of infectives, there being J infectives in generation k plus 1, if there are S susceptibles and I infectives at generation k. We need to find those transition probabilities. We're given this QP, and we need to find those. And this is the ultimate transition probability. This is how many we have susceptibles we have at the end of the epidemic, given the initial conditions. Okay, so we can calculate this in
usual way. We know what QS is, we know Q naught, we know this independence assumption. We've made this assumption on collective Reed Frost. And this is the clever bit, idea which dates back to Picard and Lefebvre. The idea is to look at the size P subsets of the set of susceptibles. There are SP of those at K, and we want to know the distribution of how many there are of those subsets at K plus 1. If we know that, we know everything about the distribution. So we label those size P subsets. We have this indicator function which tells us, which is 1 if they all remain susceptible at time K plus 1 and 0 if not. And then this crucial equation tells us that the number of size P subsets of the susceptibles at K plus 1 is the sum of all these indicator functions, one for each of those size P subsets that remains. We take the expectation then of both sides of that equation, and we know the expectation of the indicator functions by our assumptions. And so we get this equation multiplied by P factorial just to simplify, and that is the essential equation, which will allow us to calculate the transition probabilities. Expanding that, same equation, given in terms of this transition probabilities, that's a triangular system, and so we can solve it for transition probabilities. In fact, we can solve it explicitly, it's given by that. So those are transition probabilities. We know these things, and that's the probability in terms of S, susceptibles, and this in terms of I. So that's one step, transitions. I want the final size distribution, so transition from 0 to the stopping time to K, where the disease ends. I write the equation, the crucial equation back here, this one, again. Oops. Now, thinking of SK and IK rather than being given as S and I, I'm reinstating them as random variables. And this is some probability notation. This says this is what has happened before up to time K. And this equation 1, I can write like this. In terms of these SK now random variables, I multiply through by this. I know that SK was SK plus 1 plus IK plus 1 gives me this expectation. And the nice thing about this is that this expression here, given what we know up to K, is the same thing at K. That means the expression is a martingale. And that means that we can apply theory of martingales to say what the coefficients are of that. So true for each P. So we have a family of martingales. If I have the K is the duration of the epidemic, I can apply this theorem which says that at the stopping time, it's the expectation is the same as what it was right at the beginning. It doesn't change in expectation. So expanding that explicitly, I have those, this is what we're trying to find now, the QS's, the final size distribution, a triangular system, we can solve it recursively. So that's the distribution. I want the mean. So I can obviously calculate the mean from the distribution. And this mu
NM is the mean size. I'm including the initial infective of this within household epidemic. Household size N plus M, start with the M infectives. What I will normally do, rather than starting with M infectives, because I'm thinking of this process where initially just one individual is infected, M will be 1 and N will be everybody else. So for simplicity, I'll remove this assumption in a minute, but if all the households have size N, and I'm defining this mu N to be what I just said, 1 infective, everybody else susceptible, then the first thing that I'm going to do now is to define the household basic reproduction number. This is this R star, which is the number of households that are infected by a given infected household. The household basic reproduction number, mean number of households infected by a typical infected household is R star kappa mu N. So mu N is the internal infections. If we think of the household being infected, that's how many individuals will become infected eventually in that. And each of those has kappa global contacts that it makes. Each of those global contacts will infect an additional household. So this is the total number of households that will be infected by that infected household. And that is a threshold parameter. It's like R0 except for households. It's finite if, and the epidemic is finite in terms of households if this is less than 1 and infinitive is greater than 1. Well, if we have households of different sizes, well, we just mix the various processes that are going on here. Let's HN be the fraction of households that are of size capital N, and N bar is the highest, the largest household. High N is the probability that if we choose an individual, it belongs to a household of size N. So if an infection, a global infection is going to be made, obviously it's going to be important in what size the household is in which that infection is made, because that will determine the numbers infected in that household. So the probability that you choose a household of size N is that, and then R star is K mu, where mu is the weighted sum of all these mu N's. So that's our star, but I want to work in terms of R0 because we know a lot more about R0 and much more theory about it. So I want to move from the household to the individual level, and I'm thinking of R0 intuitively, normal definition, the mean number of individuals infected by a typical infected individuals in otherwise susceptible population. So what I need to know what I mean by a typical infected individual. Obviously, they have different potential to infect others. There's a multi-type system. And my first attempt there is to define type K infectives as those of generation K minus 1. So type 1 infectives are the primaries within a household, generation 0. And generally, for multiple type processes, R0 is the spectral radius of a next generation matrix. I need to know the mean number of infections of type J caused by a typical infective of type I. I haven't quite got that yet because I haven't separated things out into generation when I did my transition probabilities. So I need to do that. Number of each type infected by each type in each generation. So I define these random variables infected in generation K with S initial susceptibles and I initial infectives.
and mu is what I need the mean of that. So I go through a similar process. I can find these equations for these mu's in terms of these transition probabilities that I've already calculated, and calculate these mu's recursively. Okay. So yeah, a bit of analysis that you need to do that. Okay, so that gave me mu in general for a generation K, any number of susceptibles and infectives initially. As normal, I will just want to think about households that are infected from outside with one initial susceptible, one initial infective, n minus everybody else susceptible. So those particular values of these mu's, and k equals 0, that's the number of initial infectives, that's just one, the primaries, and again, I'm going to look at first what happens if all households are the same size. Primaries produce kappa, other primaries, those are the global infections that are occurring, and they produce this number of secondaries. Those secondaries together produce this number of tertiaries, and if we were going to divide through, we would give on average a number of tertiaries each. We could write down this next generation matrix in this form. These are the global infectives. These are the generation generation 2. The secondaries infected by the primaries, tertiaries infected by secondaries, etc. And the spectral radius of that matrix is R0. It's not immediate, but it's unsatisfactory because he's used ratios of expected numbers of cases rather than looking at random variables formally. Okay, so this is just an example to fix ideas. I'm taking n equals 3. The size of the household of size 3. This is how many secondaries we have. So this is given 2 susceptibles and 1 infective initially. We can have 1 secondary being produced, or with this probability, or we can have 2 secondaries being produced with this probability. So multiplied by 2, we get the mean there. So those are the secondaries. The tertiaries, we have to have just 1 secondary being produced, and that secondary then producing a tertiary. So that's the number, mean number of secondaries being produced. And I can make these definitions to get the matrix B in this particular form, and the dominant eigenvalue is a positive root of that. What does that G look like? Let me just sketch G. So tends to 1, and
as lambda tends to infinity, tends to minus infinity as lambda tends to 0. And it has a unique positive root, which is my value of R0. Okay. I'm now going to extend the notion of infective type to get round this problem of division by mu over mu. And I'm thinking now of categorizing each household by type according to the outcome of a within household epidemic. So I can think of all the households of type N, and if they are infected, they will have various outcomes. And I can think of a mixture of households where if the number that have a particular outcome is the total number times the probability, then you get that outcome. And by outcome, I mean the process of the epidemic within that, that household. And then I consider separately infectives of each generation in households of each type. So if, for example, we have n equals 3, the possible outcomes are neither initial susceptible becomes infected, both are infected, both the initial susceptible are infected by a primary, one is infected by the primary, the other escapes infection altogether, and one is infected by the primary, the other by the secondary. Each of those has a probability which we can find. Each of those possible outcomes has a probability we can find by these transition probabilities that we've calculated. And it's probably easiest just to look at them here. These are the individuals in the household. And I've put barriers here, always after the first individual in the household, to denote the fact that this individual, in all cases, is the primary. These individuals here escape infection altogether. If there is no barrier behind them, they escape infection altogether. These individuals here, they are infected, and they're infected as secondaries. So the barrier denotes the fact that they're infected. Here is the primary. This one is infected because it has a barrier. This one is not infected. It has no barrier. Here, primary, secondary, tertiary. That one is infected because it has a barrier. And obviously, I can count these by looking at the barriers, the configuration of the barriers, 100, 101, etc. And I can calculate the probabilities here by these transition probabilities that I've calculated already. So no more infectives, 2 infectives, 1 at the first step and none at the second, 1 at the first step, 1 at the second. And that exhausts the possibilities. In general, I have 2 to the n minus 1 outcomes. And I've said that, I think. So what are the infective types? 1, infective type, and those aren't. Those are never infected. 2, 3, 4, 5. That's not. 6, 7, 8 infective types. Those. Okay, so that's now my next generation matrix with the numbers on the super diagonal corresponding to these the
infections. So this is the first where there are no infections within the household. This is the second case where you have the primary infecting 2, and here the primary infects 1, but there are no others, and here the primary infects 1, which infects a tertiary. We don't have the problem now of dividing through by random variables. Okay, so that's my next generation matrix. I need to find its spectral radius. I can in fact do this by turning the handle mechanically, finding the determinant. That's the determinant of the characteristic equation. That's that determinant. I subtract the first row and then expand by the first row, and it comes out as this G function that we've seen already. So now, thinking of control measures, I have the function G. It looks like that. I'm now thinking of a control that will reduce either or both of the global number of infections or the local number of infections. So it will reduce these coefficients here. In other words, it will increase G. Another control which reduces them further. Obviously, that does better in reducing R0. So thinking then of reducing R0 as much as possible, I'm assuming now that we have a perfect vaccine, and that the cost of allocating the next dose to an individual doesn't depend on that individual. It might not be true. I'm making that assumption. Then the equalizing strategy is to allocate the next dose of the vaccine to a member of one of the groups of largest size. That's been looked at in terms of reducing R star. I'm going to look at it in terms of reducing R0. So we have to count households slightly differently now, because we only counting unvaccinated individuals. Vaccinated individuals are removed from the process. And I'm thinking now of household size as not being the total number of individuals in the house, but the number unvaccinated in the household. So that might be 0 now, which means that there is no change in the total number of households. If we do a vaccine, a household still exists even if we vaccinated the last person in it. What does that process of vaccinating one individual in this household, what effect does that have on the coefficients of this function G? Well, we'll reduce kappa, it will just reduce the global number. That will be independent of N, though. There will be no change in the number within the household for any N or K, but the number pi N changes in a way that depends on N. So this mu K will change. And change the distribution of the size of the households by moving one household from size N to size N-1.
number of households of size n reduced by 1, and the number of households of size n minus 1 increased by 1. And for other values then, number of households is unchanged. We're thinking of the total number of unvaccinated now decreases by 1. People, unvaccinated people in total is decreased by 1 by this process of 1 vaccination in a household. So we can calculate the new values of the probabilities, weighted probabilities, the probability that you choose an individual at random, you choose one in a household of size n, and therefore the change in these means. So I want to compare now the result of changing, of vaccinating in size n versus vaccinations in size m. So let's n take mu to mu tilde and m take mu to mu hat, and we can calculate the difference between mu tilde and mu hat, do a little bit of algebra, assuming the infinite number of households, and n is n better than m if that expression is negative. It's better than n minus 1, therefore, if this expression is positive for each k. And that's just saying that the sequence n mu n, generation k, is convex for each k. And that means that n is better than n minus 1, which is better than n minus 2, so forth. So the best thing to do is vaccinate in the largest household that you have left, and therefore that's optimal in reducing R naught. Numerically, this seems to be true. Numerically, yes. I mean, you have QPs. These QPs were general functions. So it's quite complex to do the whole analysis with all these QPs in, remembering how complex the transition probabilities were, etc. So you can look at it numerically for various QPs, and it seems to be true. But as a general proof isn't available. It's not even available for R star when the the condition that you need for optimality is that the n mu n is convex. So that's it. We have made a new definition of type, infective type, as a transparent approach to calculating R naught in structured population. And doing that, we have come up with a suggestion the equalizing strategy is optimal in reducing R naught. The conditions under which that's true, it's somewhat stricter than for reducing R star, but those conditions, as far as I've found by numerically, those conditions seem to hold. Okay, so finish that. So following the protocol of yesterday, questions will be asked after the two lectures. So the next speaker is going to be Nicolas Baccaer. Nicolas has a position at the Institute for Research for Development, IRD, and he has been working, he's a 21st century mathematician. He got his PhD in 2002, and he has been working on very diverse fields in mathematical biology as HIV and tuberculosis. And since 2006, he has been spending a lot of efforts trying to explain to us infections in periodic and random environments. And he also has spent some time on doing promotion of science. He has a wonderful book in the mathematical of the story of population dynamics as a mathematical endeavor. It's a very nice book. I can only recommend it. And today he's going to speak to us as if you believe there is chaos between periodicity and randomness, Nicolas is going to put some order to us. Merci. Merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de modèles épidémiques en environnement périodique ou aléatoire. Donc, la première partie concernera R0 en environnement périodique.
Donc, voici la définition que j'ai proposée. En général, les modèles épidémiques, que vous ayez des équations différentielles ou des équations en dérivées partielles, une fois linéarisés, ils peuvent presque toujours se mettre sous cette forme-là, la forme d'une équation de renouvellement. Alors, n, c'est le nombre de nouvelles infections par unité de temps. Donc, ça peut être soit un nombre, soit un vecteur. Et donc, c'est le nombre d'infections au temps t moins x, multiplié par un certain facteur. On intègre sur x, ça donne le nombre de nouvelles infections au temps t. Et le noyau K, si l'environnement est périodique, eh ben, ce noyau sera périodique. Donc, pour ce genre de modèle, il est connu depuis bien longtemps que le comportement asymptotique de nombre d'infections croît comme le produit d'une exponentielle et d'une fonction périodique. Donc, si vous injectez cette forme-là dans l'équation et vous simplifiez par exponentielle RT, vous voyez que la fonction périodique U doit vérifier cette équation intégrale, où les inconnus sont à la fois le paramètre de croissance petit r et la fonction périodique petit u. Donc, appelons le membre de droite, c'est un opérateur linéaire, on va l'appeler L indice R. Et en fait, ce que dit cette équation, c'est que le nombre 1 est le rayon spectral de l'opérateur intégral de noyau K. Donc, c'est ça qu'on écrit. Donc, cette équation détermine le taux de croissance de l'épidémie. Et donc, suivant la méthode de Lotka, on pose par définition que R0, ce sera le rayon spectral de cet opérateur où on a pris petit r égale 0. C'est d'ailleurs pour ça que R0 s'appelle R0, parce que Lotka avait exactement la même intégrale et il a pris petit r égale 0 et il a appelé ça R0. Comme ce rayon spectral est une fonction décroissante de R, il est évident que si R0 est plus grand que 1, eh ben, la solution de cette équation elle sera du côté des R positifs. Et inversement, si R0 est plus petit que 1, la solution sera du côté des R négatifs. Enfin, si l'environnement n'est pas périodique mais constant, si le noyau est constant, eh ben, on se rend compte facilement que cette définition se réduit à la formule suivante, à savoir que R0 est le rayon spectral de la matrice qui est l'intégrale de K de x dx. Donc, pour faire le lien avec ce qui a été raconté lundi, donc, la première application de cette méthode, ça a été fait sur la leishmaniose au Maroc. Donc, on ajuste les paramètres et puis on utilise la définition de R0. Et bon, c'est le rayon spectral d'un opérateur. On peut toujours discrétiser. Et bon, dans ce cas-là, on trouvait 3,8. Qu'en est-il des modèles les plus simples, SIS, SIR? Alors, ici, I, ça veut dire le nombre de personnes infectées. Si on linéarise les modèles, on a toujours une équation de ce genre-là, où A, ce sera les contacts, et B, ce sera la vitesse de guérison. Et depuis fort longtemps, les gens s'étaient rendus compte que la seule définition un peu raisonnable de R0 dans un système comme ça, c'était que R0, ce soit la moyenne des contacts divisée par la moyenne de la vitesse de guérison. Et donc, la nouveauté ici, c'est d'expliquer pourquoi ça s'intègre dans une définition plus générale. Donc, le nombre de nouvelles infections dans un modèle comme ça, c'est A fois I. Cette équation, en passant ce terme-là à gauche là, et en intégrant, on transforme ça en une équation intégrale. Le noyau sera donné par cette fonction-là. Et donc, R0, par définition, on avait dit c'était le rayon spectral de l'opérateur de noyau K. Et pour ce noyau particulier,
il y a une ruse, en fait, on dérive l'équation et on fait la fonction propre, là, on la transforme en V sur A et on tombe sur une équation différentielle qui doit avoir une solution périodique. Et il n'y a que pour R0 qui est la moyenne de A sur la moyenne de B que ça a une solution périodique. Donc, après les modèles SIS, il y a les modèles de type SEIR, ou les modèles de maladies à vecteurs, comme le modèle de Ross. Dans ce cas-là, il y a deux équations. Donc, par exemple, là, ce serait l'équation pour les moustiques, l'équation linéarisée, et là, ce serait l'équation, par exemple, pour les humains infectés. Alors, comment est-ce qu'on va calculer R0 dans ce cas-là? Donc, les nouvelles infections, disons qu'on regarde le point de vue des moustiques, ce sera le terme qui est ici, là, A fois I2. Et on peut transformer ce système différentiel en un système intégral. Le noyau sera donné par, c'est un exercice, vous pouvez trouver que le noyau sera donné comme ceci. Et donc là, il y a une ruse. On ne va pas s'embêter à calculer le rayon spectral de l'opérateur de noyau K. On remarque que le noyau dépend linéairement à la fois de A et de B. Et donc, si on divise le noyau par, si on divise par exemple A par R0, le rayon spectral de l'opérateur, ce sera R0 divisé par R0, ce sera 1. Donc, on sera dans le cas critique. Et le cas critique pour les systèmes différentiels, on a une autre manière de dire ça, c'est de dire que le système différentiel où A a été divisé par R0, eh ben, il a un multiplicateur de Floquet dominant qui est égal à 1. Et donc, on peut utiliser une méthode de dichotomie, on fait varier R0 jusqu'à ce qu'on trouve le multiplicateur de Floquet dominant égal à 1. Ça se fait facilement. Donc, petite parenthèse, mise en garde, attention, quand vous avez un système à coefficient périodique, imaginons une période de 1. Imaginez que la moitié du temps, la matrice ce soit celle-là, et que l'autre moitié du temps, ce soit celle-là. Eh bien, ces deux matrices, on peut vérifier que les valeurs propres sont toutes négatives. Donc, si vous intégrez sur une demi-période, l'exponentielle de la matrice, elle aura des valeurs propres elles sont plus petites que 1. Mais en revanche, si vous intégrez sur une période entière, vous pouvez vérifier que les valeurs propres du produit des deux matrices est plus grand que 1. Donc, à chaque instant, la matrice M est à valeur propre négative, mais globalement, il y a une épidémie. Donc, revenons à la méthode de Floquet. Donc, la première application de cette méthode a été faite pour une épidémie de chikungunya qui a eu lieu sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Donc, bon, on trouvait 3,4. C'était une épidémie qui était en 2 vagues. Donc ça donne une valeur numérique, mais du point de vue analytique, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors, il y a une façon, c'est de, par exemple, si on suppose que la population de moustiques varie comme un cosinus, avec une amplitude epsilon petite, on peut utiliser des méthodes de perturbation, typiquement comme avait fait Schrödinger en mécanique quantique, pour trouver une formule approchée du rayon spectral de l'opérateur. Et donc, on voit qu'en fait, on obtient la même formule classique des maladies à vecteurs, diminuée d'un coefficient en epsilon carré. Donc, il y a une petite diminution du R0 quand on introduit la saisonnalité dans le système. Dans ce cas du cosinus, en fait, le cosinus, quand on est dans l'espace de Fourier, c'est juste 3 coefficients de Fourier non nuls. Donc, en fait, pour les rayons spectrales de l'opérateur, c'est comme si on avait un opérateur tridiagonal. Et pour les opérateurs tridiagonaux, il y a des ruses pour trouver le rayon spectral qui font intervenir les fractions continues. Donc, c'est ça la formule. Si le noyau est comme ça, si on calcule une sorte de transformation de Laplace de K, ça fait introduire des coefficients Kn, et ben R0 est solution de l'équation comme ceci, là où ça, c'est la partie réelle. Et donc, numériquement, c'est pratique, en particulier pour les équations différentielles à retard, où il n'y a pas vraiment de logiciel, enfin, en tout cas, je ne connais pas trop de logiciels pour utiliser ça. Donc.
Et on peut trouver qu'il y a des cas de résonance où le R0, l'introduction d'une périodicité d'une période bien donnée peut faire varier grandement le R0. Donc, après ça, je m'étais intéressé au cas des modèles à temps discret. Alors, en épidémiologie, bon, ils sont moins populaires. C'est plutôt en écologie qu'on voit les modèles en temps discret, comme les modèles de Leslie. Mais bon, on peut toujours s'intéresser à ça. Et donc, dans ce cas-là, imaginez un modèle très simple, juste une équation, où le nombre de personnes infectées, il y aurait un coefficient, disons, de contact, et puis un coefficient de survie. Et imaginez qu'il y a juste une période de 2. On alterne entre deux valeurs. Dans ce cas-là, R0, ça devient le rayon spectral d'une matrice de taille 2,2, dont l'interprétation est simple. C'est si on est infecté dans la saison 1, eh ben on va générer un certain nombre de cas secondaires pendant des saisons 1 et un certain nombre de cas secondaires en saison 2. Et pareil, si on est infecté dans la saison 2. Donc, c'est cette matrice de 2 qui donne R0. Et une autre manière de voir, c'est si on divise les coefficients de contact par R0, eh ben on se trouve dans le cas critique. Donc, après ça, je me suis intéressé au cas des... Ça, c'était des modèles linéaires, donc passons au cas non linéaire, en particulier le modèle SIR. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, quand vous voyez des références comme ça, donc JMB, ça veut dire Journal of Mathematical Biology, et BMB, ça veut dire Bulletin of Mathematical Biology. Donc, si les étudiants sont intéressés et s'ils ne comprennent pas ce que je raconte, il n'y a qu'à aller voir dans les journaux, et c'est écrit en anglais. Donc, le modèle SIR, vous l'avez déjà vu. La seule différence ici, c'est que les contacts sont périodiques. Alors, il se passe une chose amusante. Donc là, j'ai tracé R. Donc, c'est le nombre cumulé de cas infectés. Alors, vous faites une première simulation, hop, vous obtenez une épidémie qui s'arrête. Et imaginez, vous multipliez le contact par un nombre plus petit que 1. Vous réduisez les contacts. Vous relancez la simulation. Alors, évidemment, l'épidémie, au début, elle est plus petite. Mais après, quand elle veut s'arrêter, il reste encore des gens qui ne sont pas immunisés. Donc, quand la saison revient, vous avez une deuxième vague. Et donc, au final, en ayant réduit les contacts, on a une taille finale plus grande. Donc, c'était un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on peut démontrer pour ce genre de modèle? Si R0 est plus petit que 1, alors la taille finale de l'épidémie tend vers 0 si la condition initiale tend vers 0. Si R0 est plus grand que 1, alors on n'a pas de formule magique pour la taille finale, mais on peut dire que la taille finale sera plus grande que n fois 1 moins 1 sur R0. Alors, il y a un exemple dans un des deux papiers là où j'ai fixé R0 à 1,5 et j'ai fait varier le temps initial de l'épidémie et aussi l'amplitude de la saisonnalité. Et suivant ces variations, la taille finale variait entre 38% et 94%. Donc, ça montre que quand on écrit un papier sur une épidémie et on arrive triomphalement à la fin à conclure que, par exemple, R0, c'est 1,5, en fait, ça ne vous indique pas grand-chose sur la taille finale de l'épidémie, puisque dans les environnements saisonniers, ça ne dépend pas que de R0, mais aussi d'autres paramètres. Que veut dire R0 dans ce contexte? Donc, j'ai dit c'est rayon spectral d'un opérateur, mais ce n'est pas très parlant. Alors, une manière de voir, c'est de compter les générations, comme faisait l'autre cas. Dans tout ce que j'ai raconté, R0, c'est toujours le taux de croissance par génération, taux de croissance asymptotique du modèle linéarisé. Hein, on part d'une personne au départ. La première génération, je l'appelle J1, bon, ça va dépendre du temps où l'épidémie démarre, qui va engendrer une génération G2, une GN, bon, etc. Et c'est le rapport entre deux générations successives qui convergent vers R0. Chez l'autre cas, c'était strictement égal à R0 à chaque génération, mais là, ça converge vers R0. Et en particulier, le R0 qui est là, il ne dépend pas de T0.
Donc, ça, c'est une petite histoire amusante. Vous avez sans doute vu le modèle de SIR de Kermack et McKendrick, publié en 1927. Par exemple, vous pouvez le voir dans le livre de Jim Murray, là, Mathematical Biology. Et donc, tout le monde trouvait ça formidable que le modèle s'ajustait pile aux données, quoi. Et en fait, après recherche dans la littérature, je me suis rendu compte que c'était un peu idiot cette histoire, parce qu'en fait, si on regarde la série complète de la peste à Bombay, en fait, la peste était une épidémie saisonnière, et ce que vous voyez là, c'est juste celle-là, là, 1906. Donc l'épidémie, elle ne s'arrête pas parce que dans le modèle SIR, vous avez les S qui disparaissent et qui arrêtent l'épidémie. En fait, là, l'épidémie s'arrête juste parce que c'est la fin de la saison, il y a la mousson, et la mousson, c'est pas bon pour la peste. Donc là, j'ai parlé des modèles épidémiques. Il y a aussi la famille des modèles endémiques. Donc pour ça, je vous conseille un article qui avait été dirigé par la collègue Carlota Rebelo à Lisbonne. Pour les modèles endémiques, la situation est la suivante. Si R0 est plus petit que 1, la maladie disparaît. I tend vers 0. Si R0 est plus grand que 1, il se passe des choses bizarres. Mais on peut dire au moins que la maladie reste endémique, dans un sens, par exemple, que ça persiste, quoi. Donc là, disons, l'IM1 est positif. Donc c'est un peu technique et vaut mieux demander à Carlota qu'à moi, en fait. Alors, une chose qui est frappante, c'est que quand vous avez des résultats comme ça, après, les gens s'amusent à écrire des dizaines et des dizaines d'articles, ils prennent n'importe quel modèle dans la littérature, ils ajoutent des coefficients périodiques, ils font un théorème comme ça et ils le publient, quoi. Donc, c'est un peu ras-le-bol, quoi. Donc, c'est inutile de faire 1000 articles sur ce truc-là. Passons au modèle stochastique. Donc, dans un modèle stochastique, disons les modèles les plus simples, ceux qui n'ont pas de borne supérieure sur la population, les modèles linéarisés. On s'intéresse en particulier à la probabilité d'extinction. Ici, on l'appelle pi de T0. Alors, si votre modèle a un seul type, alors il y a une formule explicite pour pi de T0. C'est une formule qui est due à Kendall dans les années 40 déjà. Et donc, dans les modèles multitypes, par exemple SEIR ou des trucs comme ça, il n'y a pas de formule explicite, mais ça peut se calculer numériquement. C'est pas trop compliqué. Et dans tous les cas, ce qu'on a, c'est que si R0 est plus petit que 1, la probabilité d'extinction vaut 1, quel que soit le temps de démarrage. En revanche, si R0 est plus grand que 1, la probabilité d'extinction, c'est une fonction périodique du temps qui, elle, est strictement plus petite que 1. Hein, donc, si vous cherchez un indice du risque épidémique qui soit saisonnier, qui ait des variations périodiques, eh ben, vaut mieux prendre la probabilité d'extinction que R0, qui, lui, est donné pour toute l'année, quoi. Donc ça, j'ai essayé ça sur l'épidémie de rougeole en France, qui a eu lieu il y a quelques années. Donc l'épidémie s'est présentée comme ça. Là, il y a une première vague, deuxième vague, troisième vague. Donc, d'abord, il fallait ajuster les données pour... bon, là, j'ai utilisé un cosinus, donc ça ne marche pas très bien. Mais... Et une fois qu'on a les paramètres qui sont fixés, on peut calculer la probabilité d'extinction ou la probabilité d'une épidémie, qui est le complémentaire, sachant qu'on part à l'instant T0. Donc là, ce sont les mois de l'année de janvier jusqu'à décembre. Par exemple, si vous commencez avec un cas de rougeole en septembre, et ben là, on estime qu'on a à peu près 13% de risque pour que l'épidémie démarre et ne s'éteigne pas rapidement. Toujours dans les modèles stochastiques, vous avez ceux qui ont une limite supérieure, comme les modèles SIS, la taille de la population intervient. Ici, on va l'appeler N. Alors, dans un petit, ça se présente comme ça. Ça gigote, et puis au bout d'un moment, fatalement, il y a une sorte de grande déviation, on arrive à 0, et du coup, là, on reste à 0, hein, parce que c'est absorbant dans un système stochastique. Une fois qu'on a 0 personnes infectées, ben, on y reste pour toujours. Donc, ce n'est pas la même chose que le modèle déterministe.
Donc, dans ce cas-là, on s'intéresse au temps d'extinction, la moyenne du temps d'extinction, qui est le temps qu'on met d'aller de là jusqu'à là. Alors, donc voici le. Alors là, on peut pas calculer. C'est pas vraiment un résultat, on va dire plutôt c'est une conjecture. Si R0 est plus grand que 1, le temps d'extinction croît exponentiellement avec la taille de la population. Et le jeu consiste à calculer le coefficient C qui est ici. Donc, prenons un exemple. Si A, c'est un cosinus, si le epsilon de saison, c'est 0, le C, il est connu. Ça, c'est connu depuis très longtemps. On sait, il y a une formule. Ça, c'est connu. Ce qui n'était pas connu, c'est donc si on rajoute la saisonnalité. Donc, la saisonnalité favorise l'extinction. Donc, elle décroît le temps d'extinction. Donc, c'est pour ça qu'on a C0 moins un terme correctif. Donc, ça, c'est quand epsilon est petit. Et on peut faire aussi étudier le cas où la fréquence des oscillations est faible. Donc, on a une autre expression. Et puis, on peut aussi étudier le cas des hautes fréquences. Donc, un mot peut-être sur la méthode. Le C, là, en fait, il est lié à une équation de Hamilton-Jacobi. Le temps d'extinction est lié à une valeur propre. On cherche une approximation WKB dans le système. On a une équation de Hamilton-Jacobi. Il y a des choses bizarres qui se passent, des discontinuités. Et donc, bon, en utilisant toute la technique des systèmes hamiltoniens, on arrive à avoir ce résultat. Donc, après avoir parlé des systèmes périodiques, je vais vous parler un peu des systèmes en environnement aléatoire. Donc, c'est moins motivé par les applications et plus par le désir d'approfondir les mathématiques. Donc, première question, qu'est-ce qu'on fait de R0 dans ce cas-là? Donc, imaginez un système comme ça, là, SIR ou SIS linéarisé, mais dans lequel les coefficients, ils vaudraient certaines soit A1, soit A2, et donc ça, disons, on bascule d'un état à l'autre de manière aléatoire, et en moyenne, UI, ce sera le temps passé dans chacun des deux états. Il y aura U1 qui est la proportion du temps passé dans l'état 1 et U2 la proportion du temps dans l'état 2. Et bien, tout à l'heure, R0, c'était la moyenne de A sur la moyenne de B. Et bien là, c'est pareil. Sauf que la moyenne, c'est au sens stochastique, c'est-à-dire en pondérant par les proportions UI. Et si, donc ça, c'est pour un modèle scalaire. Si vous avez un modèle plus compliqué avec un système d'équations, dans ce cas-là, il faut utiliser l'exposant de Lyapunov, en fait. L'R0 sera tel que si vous divisez, ce sera une fois une matrice A par R0, et ben, l'exponent de Lyapunov du système résultant doit être nul. Donc ça, c'est un système, ça reste quand même une équation différentielle. On peut se demander qu'est-ce qui se passe si on fait un modèle stochastique de naissance et de mort. Eh bien, là on obtient la réponse qu'on attend, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura l'extinction, la probabilité d'extinction, elle ne sera plus petite que 1 que si R0 est strictement plus grand que 1, avec le R0 qui est donné par la même formule ici. Donc, ce résultat a l'air tout bête, mais en fait, il a fallu batailler ferme pour faire admettre au journal que ça, c'était vrai, parce qu'il y a eu des confusions dans la littérature sur ce que pouvait être R0 dans les systèmes aléatoires. Donc, maintenant, on rajoute de la complexité. Qu'est-ce qui se passe si on a un système stochastique SIS en environnement aléatoire? Donc, dans ce cas-là, imaginons par exemple qu'on n'ait que deux états, 1 et 2, et que le taux de passage de 1 à 2, ce soit les variables Q1 et Q2. Bon, dans ce cas-là, le temps qu'on passe dans chacun des deux états est donné par ces formules.
Alors, les paramètres du modèle, eh ben, vous avez les taux de contact. Le vitesse de guérison, j'ai pris la même pour les deux états. Et puis, la taille de la population. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour le temps moyen d'extinction? Alors, si les deux états, le contact est plus grand que la vitesse de guérison, bon, bah, c'est un peu comme dans un environnement constant. Le temps d'extinction, il va croître exponentiellement avec la taille de la population. Et d'ailleurs, le coefficient, il est donné par la formule que j'ai donnée tout à l'heure, mais juste pour l'état, disons, le plus critique, celui dans lequel l'extinction a lieu de manière préférentielle. Donc ça, c'est pas intéressant. Plus intéressant, c'est le cas mixte, c'est-à-dire il y a un état qui est au-dessus du cas critique et un état qui est sous le cas critique. Enfin, A2 est plus petit que B. Mais ils ont beau être de chaque côté, quand même, en moyenne, on suppose que le R0 est plus grand que 1. Dans ce cas-là, le temps d'extinction, temps moyen d'extinction, eh bien, il croît comme une puissance de n puissance alpha. Et donc, tout le jeu consistait à déterminer l'exposant de cette puissance. Et donc, bon, bah, je suis tombé sur cette formule-là. Là. Alpha, c'est Q2 sur B moins A2, moins Q1 sur A1 moins B. Donc, une indication sur comment on démontre ça. Alors, le temps d'extinction est relié à une valeur propre. La valeur propre, cette valeur propre sera très petite, proche de 0. Il y a un vecteur propre que j'ai nommé pi. Et donc, il s'agit en fait de déterminer ce vecteur propre par les méthodes, diverses méthodes. Donc, il y a la méthode. Donc là, je l'ai dessiné dans le cas mixte en échelle logarithmique. Donc, il y a une zone où on doit utiliser la méthode WKB, c'est la zone qui est là. Et puis, il y a une zone où on doit utiliser une approximation de diffusion, là, chère à Max. Et puis, il y a une zone intermédiaire où il faut recoller l'approximation WKB avec l'approximation de diffusion. Donc, il fait intervenir des fonctions spéciales. Ici, c'est la fonction de trichomie. Donc, une fois qu'on a bien trouvé ces approximations, on arrive à déterminer la valeur propre et le comportement en puissance. Je repars en arrière, donc juste une petite. Donc là, il y a un point d'interrogation là. Donc c'est pas encore publié, mais si jamais ça vous intéresse, je peux vous envoyer le papier. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite remarque là. Donc tout ce que vous avez vu avant là, c'était accessible en anglais et j'ai fait une tentative pour. Vous connaissez le journal Journal of Mathematical Biology et en fait, les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, on peut soumettre en allemand ou en français à ce journal. Donc là, j'ai tenté et normalement, Mads Killenberg a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est possible encore en 2015 ou 2016. On verra. Bon, pour terminer, donc ça, j'avais déjà raconté ça à Porto l'année dernière. Donc là, je vous parle de choses plus récentes. Donc c'est toujours l'environnement est aléatoire et on a un processus stochastique de naissance et de mort. Donc c'est valable aussi pour les épidémies, c'est disons infection et guérison. Et on s'intéresse au cas sous-critique où R0 est plus petit que 1. Donc, on sait qu'il y a l'extinction, c'est sûr, ça va. Il y aura extinction et on veut savoir à quelle vitesse le système va vers l'extinction. Donc là, j'ai écrit l'équation maîtresse, l'équation de Kolmogorov, si vous voulez, pour la probabilité d'avoir n personnes infectées dans l'état, alors que l'environnement est dans l'état I. C'est un système infini d'équations différentielles. Et il s'agit de déterminer quelle est la première valeur propre non nulle de ce système. Donc voici la conjecture. On introduit une matrice D diagonale qui est la différence entre les infections et les guérisons. Sigma, ça va être la borne spectrale d'une matrice.
Eh bien, la conjecture, c'est que la valeur propre du système infini d'équations différentielles, la première non nulle, c'est le minimum pour alpha compris entre 0 et 1, de la borne spectrale, de la matrice Q qui décrit les transitions de l'environnement, plus alpha D, D qui détermine l'épidémiologie, si vous voulez. Et donc, c'est toujours une conjecture, j'ai toujours pas réussi à comprendre pourquoi c'est vrai, cette histoire. Alors, peut-être 2 mots sur la méthode. Ce système-là, on peut écrire des fonctions génératrices. Les fonctions génératrices vont satisfaire un système d'équations dérivées partielles hyperbolique. Bon, c'est un système linéaire, on cherche les valeurs propres. Et alors, le problème, c'est que c'est un système singulier, ce qu'on appelle un système de Fuchs. Donc, après le système de Fuchs, il faut arriver à déterminer comment on détermine les valeurs propres dans les systèmes de Fuchs. Je n'ai pas encore vraiment trouvé de référence sur ça. Donc, j'ai essayé différentes méthodes, même la méthode numérique. Et alors, j'étais surpris parce que, vous voyez, ce système-là, donc il y a une sorte de matrice. On peut la limiter au bout d'un certain temps. Et alors, j'ai essayé même avec une matrice de taille 1 million. Et ben, j'étais encore loin de ma conjecture. C'est-à-dire le lambda numérique était encore loin de la conjecture. Donc, de 2 choses l'une, soit la conjecture est fausse, soit elle est vraie, et peut-être que la convergence est vraiment très très lente, du type logarithmique. Si ça converge logarithmiquement vers le truc, c'est normal que même avec une matrice de taille 1 million, je sois encore loin du compte. Donc ça, c'est encore en cours, là, donc c'est pas tout à fait terminé. Voilà, donc pour finir, comme a indiqué Max, je fais un peu de publicité. Donc il y avait ce petit livre d'histoire en français, là, et puis vous avez la version anglaise, si ça vous intéresse. Les références se trouvent soit dans le résumé qui était pour cette conférence, soit sur ma page web. Bien, et je vous remercie pour votre attention et j'espère que je ne vous ai pas trop embêté en faisant la présentation en français. Voilà. Merci. So I think now we have time for questions for both speakers. Benoît? Yes, your conjecture on the lambda one in your one of the which is on the screen now, which was on the screen before you move. This one is asymptotic when the parameter tends to infinity. What does you say? You need a big matrix. So what is the parameter you have in mind? No, in fact, this has no. It's an infinite system of differential equations. So I just meant that if I truncate the system at 1 million, then the numerical approximation is still far from the conjecture, which I was kind of surprised. Other questions? I have one for Nick. So, when you're talking about the R star for the households, you said on one star might less than 1, you have a finite infection. Can you estimate the size of the infection in terms of R star? I know it's a hard question. Yes, yes, you can. I think you need to. There are papers by Ball and co-workers that do that, but I'm not completely au fait with those. Thank you. One.
I get one question for Nicolas. You have these two estimates, one an exponential of C2n and one exponential of n to the power alpha. Yes. Could you comment on this, on the alpha? You have one slide. On the alpha. Yes. Yes, I tried to find it, like to guess how to guess it directly without making the proof, and I could not find some clear explanation. But yes, then what I tried maybe to understand, just to generalize, the formula can be generalized to an arbitrary number of environments. Here there are just two environments, and maybe I write it on the board. You have this matrix Q, which describes the transitions between the various environments, and you have a matrix, let's call it A minus B, which is a difference between contact rates and recovery rates. And I guess this alpha is the one such that, if I'm not mistaken, such that Q minus alpha A minus B, this matrix has a spectral bound equal to 0. So I think that it's maybe either plus or minus. I forgot which one. So I don't know exactly what's the interpretation. It's just, you have environmental stochasticity, you have demographic stochasticity, and how do the two connect in this case? Well, it's a coefficient which like balances the two. It's not really an explanation. Ich beziehe mich noch auf dasselbe Modell. Haben Sie da auch untersucht, was passiert, wenn... I'm apply... Doch, Sie können auf Deutsch sprechen. SES. Ja, haben Sie da auch untersucht, was passiert mit verschiedenen Werten von B? So I'm asking whether you have also studied different times of recovery, different values of B, whether you also get this extremely interesting result. You mean this one? Exactly. With different values of B? Yes. You say B1, B2? Exactly. Yes, yes, I can. It's not a big problem. In fact, what counts is the ratio between A1 over B1 and A2 over B2. The position of these two numbers with respect to 1, it's the important thing. Thank you very much. Any more questions? Okay, so if not, let's thank the speakers once again. We'll stop break time and reconvene at the 10th floor for the parallel sessions. Thank you very much. Obrigado. Your drink? I have mine.